Hello all, welcome to Teacher at Home. Today class we are going to learn the 6th chapter of chemistry, that is about non-metals. So we had heard about the words metals and non-metals in the periodic table in the previous classes. Okay, we know that elements divide metals and non-metals about metals in the previous classes. Which are the non-metals familiar to you? So in the periodic table we can see the elements like hydrogen, hydrogen, boron, then oxygen, nitrogen, carbon, which all constitute what? Non-metals. In which situations do we use them? That we can discuss. Is it interesting to see? What is interesting? That is balloons flying in the air. So which gas it is present in the balloon? That is the hydrogen gas which is present in the balloon. Okay, hydrogen gas is present in the balloon, hence known as hydrogen balloons. Which gas is mainly filled in cylinders used in hospitals for artificial respiration. For a respiration, we are using what? Oxygen. So it referred to as oxygen cylinder. This is the gas filled in tires to increase their efficiency. We can see in the petrol pump, there will be a nitrogen filling chamber. So for tires, we are using what? Nitrogen. Okay, then coming to the next page, all the elements used in these situations are non-metals. Let's learn about some non-metals and they are equally important as metals. So how are they equally important to us? Which are the gases contained in the atmospheric air? Nitrogen, oxygen, argon, carbon dioxide are the gases which is present in the atmosphere. So here is a circle that shows how much percentage these gases are being present. We can see that nitrogen it is present in a ratio of about in the percentage of about 78.08, oxygen 20.95, argon 0.9, carbon dioxide 0.03 and others 0.02. So the major compound it is nitrogen, after that it is oxygen, then is carbon dioxide. Which is the most abundant gas in the atmospheric air? That is nitrogen. Atmospheric air, the gas present is nitrogen. Let's examine the elements present in food materials. So in food materials, what are the elements present? Carbohydrate, protein, fat എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ carbohydrate എന്തൊക്കെയുണ്ട്? Carbon, hydrogen and oxygen it is present in carbohydrate. In protein, carbon, hydrogen, oxygen plus additional what is there? Nitrogen is there. Carbon, hydrogen oxygen കൂടാതെ വേറെന്താ ഉള്ളത്? Nitrogen കൂടിയിട്ടാണ് ഉള്ളത്. ഫാറ്റിലാണെങ്കിലോ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ. അപ്പോൾ ഫാറ്റിലും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിലും കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ആണ് ഉള്ളത്. ലെറ്റ്സ് എക്സാമിൻ ദ കമ്പോണന്റ് എലമെന്റ്സ് പ്രസന്റ് ഇൻ പ്ലാസ്റ്റിക്. അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിലും എന്തുതന്നെയാണ്? ചില എലമെന്റ്സ് പ്രസന്റ് ആണ് അല്ലെ? ആ എലമെന്റ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഏതൊക്കെ എലമെന്റ്സ്? PVC പറയുന്ന പോളിവിനൈൽ ക്ലോറൈഡ്. അതിൽ എന്തൊക്കെയുള്ളത്? കാർബണും ഹൈഡ്രജനും ക്ലോറിൻ ആണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, പോളിത്തീനിലോ കാർബണും ഹൈഡ്രജനും. സോ പോളിത്തീൻ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ കാർബൺ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ. PVC it contains carbon, hydrogen and chlorine. Carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, chlorine, etc. are non-metals. Non-metals are of prime importance. അപ്പോൾ ഈ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് എന്ത്? Non-metals. Metals നമുക്ക് അറിയാം, അലുമിനിയം, സിൽവർ അതൊക്കെ metals ആണ്. But also in industrial field. Let's familiarize some non-metals. Hydrogen. What do you know about hydrogen gas? Hydrogen, it is a major component in the sun and stars. സണ്ണിലും സ്റ്റാർസിലും ഒക്കെയുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പോണന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഹൈഡ്രജൻ ആണ്. എ വെരി ഫ്യൂ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഇറ്റ് ഈസ് സീൻ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇൻ ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഹൈഡ്രജന് കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ മാത്രമേ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഉള്ളൂ അല്ലെ? ബാക്കിയൊക്കെ അത് ബോണ്ടഡ് വിത്ത് അതർ ആറ്റംസ്. വാട്ടർ ഈസ് എ മേജർ കോമ്പൗണ്ട് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അല്ലേ? ഹൈഡ്രജന്റെ മേജർ കമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ആണ്. ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക? ഹൈഡ്രജൻ കിട്ടുക. ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഇൻ ബയോ സബ്സ്റ്റൻസസ്. ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ലാർജ് എമൗണ്ട്. ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദ ഹൈഡ്രജൻ കമ്പൗണ്ട്സ്. Hydrogen compounds known to you. That is H2SO3 is there. Then what else is there? HCl is present.
Okay, HCl, H2O, H2O, HNO3. Discovery of hydrogen. In 1766, Henry Cavendish, a British scientist, discovered hydrogen. So hydrogen, it is discovered by Henry Cavendish. He called it the inflammable air. The name hydrogen derived from the word hydrogens, which means something that produces water. So hydrogens means something that produces water. Let us prepare hydrogen. നമുക്ക് hydrogen ഉണ്ടാക്കിയാൽ നോക്കിയാലോ. Take 5 ml of dilute hydrochloric acid in a test tube. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നമ്മൾ 5 ml എത്ര എടുത്തു? HCl എടുത്തു അല്ലേ? And add some zinc granules to it. അതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ഇട്ടു? Zinc granules ഇട്ടു. Okay, അതിലേക്ക് നമ്മൾ zinc granules ഇട്ടു. Bring a matching burning stick at the mouth of the test tube. What do you observe? അപ്പോൾ mouth of the test tube നമ്മൾ എന്ത് കൊണ്ടുവന്നു? ഒരു സ്റ്റിക്ക് അല്ലേ? ബേണിംഗ് സ്റ്റിക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ കാണുക? ഒരു പോപ്പ് സൗണ്ട് അല്ലേ? ഇറ്റ് ബേൺസ് വിത്ത് എ പോപ്പ്. Which is this gas that burns with a pop sound? So burns with a pop sound. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? HCl എടുത്തു, പിന്നെന്താ എടുത്തത്? സിങ്ക് എടുത്തു, സിങ്ക് ഗ്രാന്യൂൾസ് എടുത്തു അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്കൊരു പോപ്പ് സൗണ്ട് കേട്ടു. ഈ പോപ്പ് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെന്നെയാണ്? Okay, it is actually hydrogen. സിങ്കിന്റെ കൂടെ HCl റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സിങ്ക് ക്ലോറൈഡ് ഫോം ചെയ്യും. Zn ഉം Cl2 ഫോം ചെയ്യും. ലാസ്റ്റ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഹൈഡ്രജൻ. Okay, so we have to write here as hydrogen. ഇനി അടുത്തത് എന്താ? What are the reactants and products in the reaction? Reactants എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സിങ്കും HCl ഉം ആണ് എന്ത്? റിയാക്റ്റൻസ്. സിങ്കും HCl ഉം ആണ് റിയാക്റ്റൻസ്. പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതോ സിങ്ക് ക്ലോറൈഡും ഹൈഡ്രജനുമാണ് എന്ത്? പ്രൊഡക്റ്റ്. സിങ്കും HCl റിയാക്റ്റൻസും സിങ്ക് ക്ലോറൈഡ് ഹൈഡ്രജന് പ്രൊഡക്ട്സും. Okay, how is zinc chloride formed along with the hydrogen gas in the chemical reactions? Because how it is formed? The zinc chloride formed along with the hydrogen chloride. Zinc chloride ആണ് form ചെയ്തത് along with the hydrogen gas in the chemical reaction എന്ന് പറയുമ്പോൾ zinc hydrochloric acid HCl ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ zinc ക്ലോറൈഡും ഹൈഡ്രജനും ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യും. During this chemical reaction, which atom replaces hydrogen? ഏത് ആറ്റമാണ് ഹൈഡ്രജനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക? ക്ലോറിൻ ആണ് ഹൈഡ്രജനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലോറിൻ ആണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, what is the? That is the zinc atom. Zinc atom takes the place of hydrogen atom. Zinc എന്തിന്റെ place ആണ് എടുക്കുന്നത്? Replaces the hydrochloric acid. Zinc atom takes the place of hydrogen atom in hydrochloric acid molecule by replacing it. അപ്പോൾ zinc ആണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് അല്ലേ? ക്ലോറിൻ അല്ല, zinc ആണ്. Zinc atom takes the place of hydrogen atom by hydrochloric acid molecule by replacing it. This type of reactions അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഹൈഡ്രജന്റെ പൊസിഷൻ എടുത്തത് ആരാണ്? സിങ്ക് ആണ്. ഓക്കെ, hydrogen in hydrochloric acid by replacing. അതിനെയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുക. ഇനി റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മെറ്റൽസ് ആൻഡ് ഡൈല്യൂട്ട് ആസിഡ്. മെറ്റൽ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ മെഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് മെഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡും ഹൈഡ്രജനും ഫോം ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതുപോലെ സിങ്ക് H2SO4 ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് സിങ്ക് സൾഫേറ്റും പിന്നെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? H2 ആണ്. മെഗ്നീഷ്യവും HNO3 ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ MgNO3യും H2ഉം. NO3 ട്വൈസ് പറഞ്ഞ 2NO3 എന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ NO3 ട്വൈസ്. ഓക്കെ, ഇനി അതർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻസ് പറയുന്നത് സിങ്ക് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സിങ്ക് സൾഫേറ്റും കോപ്പറും ഫോം ചെയ്യും. 2NaBrCl ആവുമ്പോൾ NaCl plus Br2.
CH4 plus Cl2 gives CH3Cl plus HCl. Okay. You have seen hydrogen balloons fly up in the air. What you can, density of the hydrogen is less than that of air. So we have to write here as density എന്ന് പറയുന്നത് density is less than air. Density air നെക്കാട്ടിയും കുറവാണ്. Okay. Some reactions of hydrogen. Reaction between hydrogen and oxygen. അതായത് hydrogen burns in oxygen to form water. ഇതിലെ റിയാക്ഷൻസ് മനസ്സിലായില്ലേ? മെഗ്നീഷ്യം 2HCl ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മെഗ്നീഷ്യം ക്ലോറിന്റെ കൂടെ ഫോം ചെയ്യും. മെഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ആവും. MgCl. ഇവിടെ 2 Cl ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഈ Cl മെഗ്നീഷ്യത്തിനുണ്ടോ? ഇല്ല. 2 ഇല്ല. അപ്പൊ ക്ലോറിന് മാത്രം 2 കിട്ടു. പിന്നെ ഒരു ഹൈഡ്രജനും. സിങ്ക് H2SO4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിങ്ക് സൾഫേറ്റിന്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഹൈഡ്രജനെ റിലീസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. പിന്നെന്താ? മെഗ്നീഷ്യം 2HNO3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെഗ്നീഷ്യം നൈട്രേറ്റിന്റെ കൂടെ ഫോം ചെയ്തിട്ട് NO3 ട്വൈസ് എന്ന് എഴുതണം പ്ലസ് H2. അതുപോലെ സം അതർ എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിങ്ക് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യും NaBrCl. ഓക്കെ. Hydrogen burns into oxygen to form water. That is an exothermic reaction. Exothermic എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യും. Water is also formed when electric sparks are passed. അതായത് എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷനെയാണ് എക്സോതെർമിക് എന്ന് പറയാം. Water is also formed when electric sparks are passed through a mixture of hydrogen and oxygen. Okay, 2H2 plus O2. What we are getting? 2H2 ഉം O2 ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് 2H2O ഫോം. ഈ ഓക്സിജനിൽ 2 അല്ലേ ഉള്ളത്? ഇതിലാണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജനിലാണെങ്കിൽ 4. അപ്പൊ ബാലൻസ് ചെയ്തപ്പോൾ എത്രയായി? 4 ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജൻ 2ഉം പ്ലസ് ഹീറ്റും ലിബറേറ്റ് ചെയ്തു. That take place in chemical reactions. The substances that take place in chemical reactions are hydrogen and oxygen. Okay, you can see the molecules of hydrogen and oxygen. To form the new substance water. The reaction in which two or more simple substances combine to form a compound is known as combination reaction. അതായത് 2 or more simple substances എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ആണ് സബ്സ്റ്റൻസ്. അത് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും? ഫോം എ കോമ്പൗണ്ട് എന്താണ്? വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ. ഓക്കെ. ഫോം ദാറ്റ് ഈസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുക. റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ക്ലോറിൻ. ഹൈഡ്രജൻ കമ്പൈൻസ് വിത്ത് ക്ലോറിൻ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സൺലൈറ്റ്. ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറിനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എന്തിന്റെ പ്രസൻസിലാണ്? സൺലൈറ്റിന്റെ പ്രസൻസിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ എന്ത് ഫോം ചെയ്യുക? ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ്. കണ്ടില്ലേ? ഹൈഡ്രജൻ H, chlorine Cl in the presence of sunlight forms 2HCl. Isn't a combination reaction? For more examples of combination reaction. അപ്പോൾ ഇതൊരു കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ? ഇനി അടുത്തത് എന്താ ഉള്ളത്? നൈട്രജൻ N2 plus 3H2. അപ്പോൾ ഇവിടെ N2 എന്ന് പറയുന്നത് നൈട്രജൻ 2 മോളിക്യൂൾസ്, ഹൈഡ്രജൻ ആണെങ്കിൽ 3 6. ഓക്കെ. സോ ഓൾ ടുഗദർ ഹൗ മെ 2 നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ 6 ആയി. ഇവിടെ 2ഉം ഇവിടെ 3 ആകുമ്പോൾ 6. 2NH3 അമോണിയ ഫോം ചെയ്തു. 2Mg plus O2 2MgO. H2 plus magnesium oxide H2 plus S, hydrogen sulfide H2S, 2Na plus N2 NaH sodium hydride, CaO plus H2O CaOH twice. Some uses of hydrogen are given, that is for the industrial production of ammonia and methanol. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ? ഹൈഡ്രജൻ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു? അമോണിയ ഫോം ചെയ്യാനും മെത്തനോളിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഉപയോഗിച്ചു. ടു സാച്ചുറേറ്റ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഓയിൽസ്. സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയതിനെ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഓയിൽസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ as a fuel, and also in the production of HCl and reduction of production of HCl. So we can write here production of HCl. Okay, hydrogen as a fuel. Hydrogen is a combustible gas. It is a good fuel. It is also a good fuel and a gas, a combustible gas. Look at the graph which shows the amount of heat energy produced by burning 1 gram of different fuels. Hydrogen is a easily, that is what, as a fuel. It is used as a fuel and it is also a combustible gas. It is used as a good fuel. നല്ലൊരു ഫ്യൂവലും കൂടിയിട്ടാണ് അല്ലേ ഹൈഡ്രജൻ. Look at the graph which shows the amount of energy released by burning 1 gram of different fuels. 1 gram
substance burn ചെയ്യുമ്പോൾ or for different fuels burn ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എനർജിയാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, 1 gram എന്താ നമ്മൾ ബേൺ ചെയ്യുന്നത് of the substance ബേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എനർജി, that is on burning hydrogen we get 143, 143. Okay, methane 56, petrol it is 48, coal 33, ethanol 30, methanol 23, carbohydrate 16, carbon monoxide 10. These values are being referred to as the calorific value, that is the value that is obtained on burning the fuel completely. Fuel complete ആയിട്ട് burn ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂനെയാണ് calorific value എന്ന് പറയുക. Which has the highest calorific value എന്ന് പറയുന്നത് that is hydrogen, it is having the highest calorific value. What are the advantages of hydrogen as a fuel? It is availability in plenty, അല്ലേ? കാരണം available ആണ് hydrogen, it is available in plenty. No environmental pollution, അതിലൂടെ ഒരു പൊല്യൂഷനും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ it is having high calorific value. Fuel cell, hydrogen oxygen fuel cells are special devices that produce electricity using hydrogen gas and oxygen gas. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും? ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, അല്ലേ? ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ്, വെൻ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് ഈസ് ബീയിങ് പാസ്ഡ്. അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊല്യൂഷൻ ഇല്ല, പിന്നെ ഹൈ എഫിഷ്യൻസി. ഓക്കെ, മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ്. നവഡേയ്സ് ഫ്യൂവൽ സെൽസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റും സബ്മറീൻസും ഒക്കെയാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂവൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെന്താ? No, even though hydrogen has this advantage, it is not used as a domestic fuel. There are some limitations. It is a gas which burns with explosion. അതായത് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന ഒരു ഗ്യാസ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡൊമസ്റ്റിക്, ദാറ്റ് ഈസ് വീട്ടാവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഹൈഡ്രജൻ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബേൺ വിത്ത് എക്സ്പ്ലോഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു സ്റ്റോർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ദിസ്. അതായത് ഇത് സൂക്ഷിക്കാനും ഇത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും എന്താണ് കടത്താനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. If we overcome this limitation, hydrogen will become a universal fuel. ഈ രണ്ട് ക്വാളിറ്റിയും അതിനുണ്ടെങ്കിൽ it will replace all other fuel that is being used and being called as a universal fuel. Disadvantages എന്തായിരുന്നു? It burns with explosion. The problem like the scarcity of the fossil fuels and the environmental pollution can be overcome. അല്ലേ? ഫ്യൂവൽസിന്റെ ലഭ്യത കുറവും പിന്നെന്താണ് environmental pollution ഒക്കെ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് തടുക്കാൻ പറ്റും. And present a short note on the possibility of the hydrogen as future fuel. Oxygen, the breath of life. Oxygen, which is known as the breath of life, is essential for the existence. Oxygen എന്താണ്? ശ്വസിക്കാൻ ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ളതാണ് oxygen, and it is essential for the existence of the life. List some of the compounds containing oxygen, that is C6H12O6, CEO, CaCO3. Then what are compounds containing CuOH twice? Okay, CuSO4, CuOH twice, then CuSO4. These are the compounds which contain copper, which contain carbon. Okay. It is necessary to maintain the amount of atmospheric oxygen as a constant level. എപ്പോഴും atmosphere ഓക്സിജന്റെ ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. Prepare and present a short note on the role of plants in maintaining them. അപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഓക്സിജൻ ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക? കാരണം ഡ്യൂറിങ് ഡേ ടൈം ഇറ്റ് അണ്ടർഗോസ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ്, ലിബറേറ്റ് വാട്ട്? ഇറ്റ് ലിബറേറ്റ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് അബ്സോർബ് ഓക്സിജൻ. ഡ്യൂറിങ് ദ നൈറ്റ് during the daytime it will absorb carbon dioxide and liberate oxygen. During the night it will liberate carbon dioxide. Okay. Presence of oxygen in nature. Oxygen is the most abundant element in the earth's crust. There are so many oxygen compounds in rocks and soil. Either with the help of the oxygen only, carbon dioxide only, it is preparing food during the daytime. In rocks and soils, oxygen is seen in free or combined state in atmospheric air, water, minerals, living organisms. Analyze the table 6.2 to understand the presence of oxygen on the earth. You realize that the amount of oxygen in nature is quite abundant. Discovery of oxygen. In 1774, a scientist named Joseph Priestley discovered oxygen, but its name oxygen was given to the French scientist Lavoisier. The name oxygen is derived from the word oxygenesis, which means the acid producer. So the Priestley discovered what? Oxygen,
but name was given by Lavoisier. It is derived from the word oxygens, which means acid producer. Oxygen means acid producer. At the crust, it is present 45 to 50%, water 88 to 90%, minerals 45 to 50%, atmospheric air 21%, plants 60 to 70%, and animals 60 to 70%. Okay, ഇത്രയും എമൗണ്ടിലാണ് എന്ത് ഓക്സിജൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്നത്. എർത്ത് ക്രസ്റ്റില്, വാട്ടറില്, മിനറൽസില്, അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയറിൽ 21%, പ്ലാന്റ്സും അനിമൽസും. So water is the main constituent of oxygen. Let's prepare oxygen, which shows the preparation of oxygen laboratory. What are the material used to prepare oxygen? Moisture free boiling tube is needed. Crystals of potassium permanganate. Heating the boiler with potassium containing potassium permanganate. Introduce a glowing matchstick into the boiling tube. What will happen? It will that is glowing matchstick flares up. So write here as matchstick flares up. Then what's the next question? Presence of which gas is indicated by the flaring up of the glowing matchstick? Presence of what? Presence of oxygen. Presence of which gas? Presence of oxygen. Complete the equation. KMnO4 plus heat. What will it produce? K2MnO4. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു MN ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ഒരു MN കൂടി ഉണ്ട്. ആ MN ഇവിടെ എഴുതി. MnO2. So K2 it is present twice. Mn it is present twice. O4 means O8 is there. Here 4, here 2, then again 2. O2. Okay, like this it is balanced. In this reaction, which compound has decomposed to form oxygen? And what are the products? This type of chemical reaction, ഇങ്ങനെ decompose ആവുന്ന reactionനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? Decomposition reaction എന്ന് പറയുക. It is a process of forming two or more product due to the decomposition of a compound. അപ്പോൾ ഒരു compound decompose ചെയ്യുമ്പോൾ two or more product form ചെയ്യണതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? Decomposition reaction എന്ന് പറയുക. Let's find out the examples of decomposition. അപ്പോൾ 2NaCl ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ പ്രസൻസിൽ ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? എന്നെയും ക്ലോറിനും ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. KClO3 ഹീറ്റ് പ്രസൻസ് ആകുമ്പോഴോ KClഉം O2ഉം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. H2O2 ആകുമ്പോൾ 2H2O then O2, H2O and O2. You have learned that the electrolysis of water, H2O it is split into 2H2, okay, then O2. So water split ആയിട്ട് hydrogen and oxygen ആവും. Oxygen through this process. The chemical reaction is an example of decomposition. Color, true statement related to oxygen. Color ഉണ്ടോ? ഇല്ല. No. Odor, it is also no. Solubility in water. That is, it is soluble in water. And nature of combustion. Nature of combustion means it helps burning. Okay. Familiarize some chemical reactions of oxygen. Now the burning of a substance in oxygen, it is known as combustion. Oxygen സഹായത്താൽ കത്തുന്ന ഒരു വസ്തുവിനെയാണ് the burning of a substance in oxygen. ഓക്സിജനിൽ കത്തുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? കമ്പഷൻ എന്ന് പറയുക.